TOCA EL PIANO. Grito el director. Con una sonrisa cruel, frente a los Millonarios. El Anciano con uniforme de limpieza bajo la mirada, mientras las risas llenaban la sala. Para ellos, solo era un viejo más, a punto de ser humillado. Nadie imaginaba que ese piano no era un castigo. Era un recuerdo enarrado. Cuando sus tocaron la primera tecla, el aire cambió. Las risas murieron. Las copas quedaron inmóviles. Y en ese silencio incómodo, los millonarios entendieron una cosa. Habían cometido un error imperdonable. El anciano se llamaba Mateo, y lavaba más de 12 años caminando por esos pasillos en silencio. Siempre con la escoba en la mano, siempre con la mirada baja. Para la mayoría, era invisible. Para el director, era solo una herramienta más. Aquella noche, el conservatorio brillaba como nunca. Trajes caros, perfumes fuertes, risas falsas. Los inversionistas más poderosos de la ciudad habían legado para decidir el futuro del lugar. Y el director Victor Salazar quería impresionarlos, quest lo que quest. Mateo, dijo en voz alta, interrumpiendo la conversación. Ven aquí. El anciano se acercó despacio. Sus pasos eran firmes, pero por dentro algo temblaba. Victor lo miró de arriba abajo, como quien evalúa un objeto viejo. Nuestros invitados quieren entretenimiento, continuó. ¿Verdad que sí? Algunos millonarios sonrieron, curiosos. Otros ya anticipaban la burla. Victor señaló el piano de cola, negro, impecable, en el centro del salón. Toca. El silencio cayó como un golpe seco. Mateo sintió un nudo en el estómago. No era miedo, era algo más profundo. Algo que había aprendido a enterrar. Señor, yo no intento decar. Vamos, no seas tímido, interrumpió el director. Será divertido. Las risas comenzaron. Suaves primero, luego más claras. Mateo miró el piano. No lo miraba desde hace años. Demasiados recuerdos. Demasiado dolor. Una mujer entre los invitados frunció el seno. ¿Esto es necesario? Preguntó. Por supuesto, respondió Victor. Aquí todos cumplimos nuestro papel. Mateo avanzó. Cada paso era una lucha contra el pasado. Sus manos, ásperas por el trabajo, se cerraron lentamente. Nadie notó un detalle importante. Mientras caminaba, sus dedos se movían solos, como si recordaran un idioma olvidado. Se sentó frente al piano. El banco crujió bajo su peso. El salón entero contenía la respiración, esperando el error, el ridículo, la queda. Victor sonría, seguro de su victoria. Mateo cerró los ojos. Y en ese instante, entendió algo. Esa humiliación no era casual. Nunca lo había sido. Pero eso, a nadie estaba preparado para escucharlo. Mateo mantuvo los ojos cerrados durante unos segundos más. No para rezar, sino para pelear consigo mismo. Frente a él no estaba solo un piano. Era un recuerdo vivo. Uno que había evitado durante más de una década. El murmullo del salón regresó poco a poco. Copas chocando, risas nerviosas, miradas impacientes. Victor cruzó los brazos, disfrutando el momento. ¿Qué pasa, Mateo? Dijo con falsa amabilidad. ¿Te olvides de cómo se hace? Algunas risas escaparon otra vez. Mateo apoyó las manos sobre sus piernas. Temblaban. No de miedo, sino de contención. Por años se había prometido no volver a tocar un piano. No después de lo que ocurrió. No después de haber perdido todo. Hace 15 años, su nombre era otro en esos mismos pasillos.
No el viejo de la limpieza. Era el profesor Mateo Rivera, director académico de un conservatorio que hoy no existe. Un lugar lleno de niños, sueños y promesas que terminó en ruinas por un fraude que nunca cometió. Y el responsable de que nadie volviera a creerlo estaba ahí mismo, observándolo, esperando verlo caer otra vez. Mateo abrió los ojos. Miró sus manos marcadas por detergente, escobas y silencio. Pero debajo de esa piel endurecida, la memoria seguía intacta. El piano parecía esperarlo. Como esa supera que había pasado demasiado tiempo. No tenemos toda la noche. Aperjuro Victor. Si no sabes tocar, dilo. Será aún más gracioso. Un hombre entre los inversionistas levantó una ceja, incómodo. Esto empieza a parecer innecesario. Tranquilo, respondió Victor. Solo es un momento divertido. Mateo respiró hondo. Se sentó derecho. Acomodó el banco sin pensa. Ese gesto fue tan natural que pasó desapercibido para casi todos. Casi. Una mujer mayor, elegante, observó con atención. Había estudiado música toda su vida. Y algo en la postura de ese anciano no encajaba con la burla. Mateo levantó las manos. Las sostuvo sobre las teclas, sin tocarlas. El silencio volvió. Más pesado que antes. En su mente no estaba el salón. Estaban las voces de los niños. Las olas linas. Las partituras sobre mesas que ya no existen. Durante años creo que tocar de nuevo sería una traición. Como es la música lo acusará. Como es cada nota recordara a las familias que perdieron todo. Pero ahora comprendía algo distinto. No era la música la que había fallado. Habían sido las personas. Victor dio un paso al frente, impatient. Vamos, Mateo. El anciano apoyó por fin los dedos sobre las teclas. No tocó on. Solo descanso ali. Y ese pequeño gesto bastó para cambiar el air del salón. Las risas cesaron. Alguien dejó la copa sobre la mesa. La mujer elegante contuvo la respiración. Porque, en ese instante, ya no estaban viendo a un conserje. Estaban viendo a alguien que recordaba exactamente quién era. Y cuando Mateo bajó lentamente las manos, todos entendieron que lo que venía no era una broma. Mateo respiró profundo. El piano ante él no era solo un instrumento. Era un puente entre el pasado y el presente. Los dedos, tensos al principio, comenzaron a moverse con cautela, recordando cada escala, cada arpeggio que una vez dominó con maestría. El primer acorde resonó en la sala. No fue fuerte, ni espectacular, pero sí perfecto. Un silencio absoluto reemplazó las risas de los Millonarios. Las copas temblaron ligeramente en sus manos. Victor parpadeó, desconcertado, y los invitados intercambiaron miradas incrédulas. Mateo cerró los ojos, permitiendo que la memoria fluyera. Recordó la risa de sus alumnos, la emoción de una ovación, la sensación de que cada nota podía cambiar vidas. Durante 15 años había heredado ese talento bajo uniformes de limpieza y escobas. Ahora, cada tecla que tocaba era una reivindicación, un recordatorio de que la verdadera música nunca muere. Victor tragó saliva. Lo que esperaba que fuera un espectáculo ridículo ese estaba transformando en una demostración de maestría pura. Los Millonarios, que habían llegado con la intención de burlarse, ahora estaban atrapados en un asombro absoluto. Algunas de las mujeres incluso se cubrieron la boca, incapaces de contener la admiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido.
y solo existiera la música que brotaba de aquel anciano. Cada nota era un golpe directo a la vanidad de Victor. Cada acorde recordaba a todos que el poder y el dinero no pueden comprar talento en por la historia. Mateo no tocaba por humillar, en por venganza todavía. Tocaba para sí mismo, para reclamar aquello que lo habían arrebatado injustamente. Pero mientras la melodia llenaba el salón, la tensión se volvía casi palpable. De pronto, una nota más alta, más delicada, hizo que los inversionistas conavieran la respiración. El director intentó mantener la compostura, pero sus manos se crispaban en los bolsillos. No podía permitir que esto ocurriera. No en su conservatorio. No frente a aquellos invitados que confiaban en él como un hombre exitoso y calculator. Mateo abrió los ojos. Su mirada recorrió el salón y por un instante vio a Victor tal como era. Un hombre que dependía del miedo y la humillación para controlar. Pero Mateo ya no tenía miedo. Los años de dolor, de injusticia, de silencio, lo habían preparado para este momento. Cada tecla que presionaba era una declaración silenciosa de resistencia. El piano comenzó a cantar de manera más audaz. Los arpegios subían y bajaban con fuerza y delicadeza al mismo tiempo. Algunos de los millonarios se levantaron ligeramente, incapaces de contenerse ante tal talento inesperado. El salón había dejado de ser un espacio de burla. Ahora era un templo de música y emoción. Cada persona presencia que algo extraordinario estaba sucediendo, y que sería imposible olvidar ese instante. Una de las invitadas se inclinó hacia su acompañante y murmuró: "No es posible. ¿Cómo puede un concierto tocar así?" Mateo no respondió, pero en sus ojos brillaba una chispa de desafío. Cada acorde era un mensaje. Nunca subestimen a quien guarda un talento verdadero bajo una apariencia humilde. Victor retrocedió ligeramente. Su sonrisa desapareció. Ahora estaba viendo algo que no podía controlar. Y el miedo comenzó a reemplazar la arrogancia. El clímax llegó cuando Mateo ejecutó un pase complejo, lleno de técnica y emoción, como cada nota contara la historia de su vida. Las perdidas, la traición, la culpa y la esperanza. El salón entró quedó en silencio absoluto. Incluso los murmullos más discretos se extinguieron. El director estaba paralizado, y los inversionistas estaban hipnotizados. En ese momento, Mateo comprendió algo fundamental. No se trataba de humillar a Victor en de imprisionar a los millonarios. Se trataba de reclamar su identidad, de recordar al mundo que su talento nunca había desaparecido. Y mientras las últimas notas llenaban el air con una delicadeza imposible de ignorar, una certeza se asentó en su corazón. La justicia de su música estaba por comenzar, y nada en nadie podría detenerla. La última nota quedó suspendida en el air como un suspiro eterno. Nadie aplaudió de inmediato, no porque no quisieran, sino porque no podían. El silencio era denso, incómodo, casi acusador. Mateo dejó las manos caer lentamente sobre sus piernas y se levantó del banco con calma. Y no era el anciano encorvado de minutos atrás. Había algo distinto en su postura, en su mirada. Uno de los inversionistas rompió el silencio. Director Salazar, dijo con voz grave: "Desde cuando alguien con este nivel trabaja aquí como personal de limpieza?" Victor tardó en responder. Por primera vez en años, no tenía el control de la sala. "Yes, solo un empleado", respondió finalmente. "Tuvo suerte. Nada más." Mateo,
sonrió levemente. Una sonrisa sin alegría. No fue suerte, dijo con voz firme. Fue memoria. Todas las miradas se volvieron hacia él. Durante 15 años limpi estos pasillos, continuó. No porque olvide quien era, sino porque alguien se aseguró de que nadie más lo recordara. Victor dio un paso al frente, nervioso. Cuidado con lo que dices, Mateo. No, respondió él, mirándolo directamente a los ojos. Cuidado tú. Porque hoy no estoy solo. La mujer elegante que había observado, en silencio habló. Ese nivel no se aprende en videos ni por casualidad. Eso es formación clásica. Décadas de estudio. Mateo Anciano. Fui director de un conservatorio. Uno que cerró por un fraude que nunca cometí. Perdí mi nombre, mi carrera, y cientos de familias que confiaron en mí. Un murmullo recorrió la sala. Victor palideció. Esto es absurdo, interrumpió. Está confundiendo el pasado. No, dijo Mateo. Tú lo fabricaste. El anciano dio un paso más cerca del director. Sabías exactamente quién era cuando me contrataste. Sabías lo que perdí. Y aún así, me trajiste aquí, no para darme una segunda oportunidad, sino para verme caer cada día un poco más. Las copas temblaron en las manos de los invitados. ¿Es cierto eso? Preguntó uno de ellos. Victor no respondió. Mateo respiró hondo. Hoy quisiste humillarme frente a ustedes, continuó. Pero olvidaste algo. La música no se puede encadenar. Los inversionistas intercambiaron miradas tensas. El ambiente había cambiado por completo. Victor retrocedió un paso. Por primera vez, el hombre que siempre humillaba no tenía donde esconderse. Y todos entendieron que lo ocurrido esa noche no era un espectáculo, era el comienzo del final. El murmullo creció como una ola imposible de detener. Los inversionistas ya no miraban el salón, miraban al director. Y esa diferencia lo cambió todo. Quiero ver documentos, exigió uno de ellos. Ahora, Victor intentó sonreír, pero su rostro lo traicionó. Por primera vez, el poder no estaba de su lado. Mateo respiró hondo. No había plenitud de más, pero entendió que el silencio ya no lo protegía. Durante años creí que callar era justicia, dijo. Hoy sé que el silencio solo protege a los culpables. Sacó un sobre envejecido del bolsillo interno de su chaqueta. Lo había lavado consigo durante años sin saber si alguna vez tendría valor para usarlo. Aquí están las firmas falsificadas, continuó. Transferencias, contratos, fechas. Todo lo que demuestra quien robó, y quien pagó el precio. La mujer elegante tomó los documentos y los revisó con atención. Su expresión cambió. Esto es serios, dijo. Muy serios. Victor dio un paso atrás. Luego otro. Esto se puede arreglar, murmuró. Podemos hablar. Mateo negó lentamente. No respondió. Durante 15 años hablas solo tú. Un periodista, hasta entonces silencioso, levantó su cámara. ¿Podría repetir su nombre completo, señor? Mateo lo miró con calma. Mateo Rivera. Profesor de música. El clic de la cámara resonó como un martillo. El director fue escoltado fuera del salón mientras los invitados observaban en silencio. Nadie aplaudió. No era un final feliz, era un final justo. Horas después, el conservatorio quedó vacío. Mateo regresó al piano por última vez esa noche. No tocó para nadie. Solo una melodía simple. Libra. Porque entendió algo fundamental. La verdadera victoria no fue callar a los Millonarios. Ni exponer al director.
fue recuperar su nombre. Su voz. Y la certeza de que, aunque tienen en art, el talento, la verdad y la dignidad, siempre encuentran la forma de volver a sonar.